Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiti. Which shloka is that? I don't know shloka also. I don't know shloka. 30? 31. 118:31. Prabhuji? Ayinda? 32. 32. No, 32. 32. Last 2 weeks, Chaitanya Charitamrita. Huh. Hare Krishna. Chapter 1, Canto 1, Chapter 18, text number 32. What you got? Tasya putroti tejasvi. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakarbhakaihi. Viharan balakarbhakaihi. Radhnyagam prapitam tatam. Radhnyadham prapitam tatam. Shrutva tatredam abravit. Shrutva tatredam abravit. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakarbhakaihi. Radhnyagam prapitam tatam. Shrutva tatredam abravit. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakarbhakaihi. Radhnyagam prapitam tatam. Shrutva tatredam abravit. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakor. Viharan balakarbhakaihi. Radhnyadham prapitam. Sutva tatredam abravit. Tatredam abravit. Tasya putroti tejasvi. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakor. Viharan balakor. Rajagam praditam tatam. Tatredami pravit. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakor. Tasya putroti tejasvi. Viharan balakor.
तस्य पुत्रो तेजस्वी Means तस्य पुत्रो तेजस्वी word to translation. Tasya, his, the sage's putraha, son, ati, extremely, tejasvi, powerful, viharan, while playing, balakaha, is arbhataihi, were all childish, rajnya, by the king, agham, distress, prakitam, made to have, tatam, the father, shrutva, by hearing, tatra, then and there, idam, this, abdavit. Translation of Dr. Śrīla Prabhupāda ki. Translation. The sage had a son who was very powerful. Being a Brahmana's son, while he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there, the boy spoke as follows. Please repeat. The sage had a son who was very powerful. Being a Brahmana's son. While he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there, the boy spoke as follows. Purport. Due to Maharaj Parikshit's good government, even a boy of tender age who was playing with other inexperienced boys would become as powerful as a qualified Brahmana. This boy was known as Shringi, and he achieved good training in Brahmacharya by his father, so that he could be as powerful as a Brahmana, even at that age. But because the age of Kali was seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the four orders of life, the inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of Vedic culture. Hatred of the lower orders of life began from this Brahmana boy. Upon the influence of Kali, and thus cultural life began to dwindle day after day. The first victim of Brahmanical injustice was Maharaj Parikshit, and thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. Om Adnyanti Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunritam Tasmai Shri Karve Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadameyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Tapatakamalam Shri Gurun Vaishnavashta Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Prajana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Sakaritam Namo Shripadaya Krishna Prishthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swamiti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasyane Nirvishesha Shunnyamadi Paschati Deshani Panchakalpaturvesya Kripa Sindhuveva Jabadadanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhakturupasvarupakam Bhaktavataram Bhaktakham Namami Bhaktitikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauravitvishe Namaha
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं प्रतिवाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम् हरे कृष्णा Śrīmad-Bhāgavatam, 18th chapter, describes about how Parishit Maharaj got cursed by Rishi Shringi. Here we see that Brahmana, anybody can understand English can go for their class as being held in their room. Kannada. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತೆಲುಗು. So this Varnashram system is very perfect. Chaitanya Mahaprabhu and our Ramananda Rai, they were having nice discussion. Chaitanya Mahaprabhu asking question to Ramananda Rai. Irony is what? Ramananda comes from lower caste. Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Lord. Brahmana Vijayashrestha. So, of course, Ramananda is taking position of lower caste, apparently, eternal Nityasiddha. Vishaka Sakhi. But we see that in Chaitanya Charitamrita is mentioned that Lord Chaitanya Mahaprabhu, he made his devotees appear in the lower caste socially to show the supremacy of bhakti. Hare Krishna. So, Bhakti chapter 1, ముఖ్యంగా ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే ఈ బ్రాహ్మణ పుత్రుడైన శివుని ఎలాగ మహారాజు పరీక్షలు శపించాడు అన్న విషయం గురించి చెప్పవలసిన్నారు. అలాగే ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతి అనేది చాలా నిర్దిష్టంగా ఉండేది, అందరూ సూచనలు పాటించారు. సో అలాంటి సమయంలో మనకి ఈ శాపం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో మనం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తీసుకుంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రామానంద రాయతోనే మనం చైతన్య చరితామృతంలో చూసుకుంటే కనుక రామానంద రాయతో చాలా రకాలుగా ఆయన చర్చించారు. సో అయితే రామానందరాయి చాలా తక్కువ కులంలోనే పుట్టారంట. అయినా అయితే చైతన్య మహాప్రభు మాత్రం పరమాత్ముడు. సో అయినా కూడా ఆయన రామానందరాయతోని కూర్చొని చర్చిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, రామానందరాయ అయిన తక్కువ కులంలో పుట్టినా కూడా ఆయన ఎవరు అంటే విశాఖ సఖి అని మనం చైతన్య చరితామృతం బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో చైతన్య మహాప్రభు తన అనుయాయులందరూ ఎవరైతే జన్మ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారో సో వాళ్ళ అనుయాయులందరినీ కూడా తక్కువ కులంలోనే జన్మించేటట్టు చేశారు. ఎందుకు అంటే భక్తి అంటే ఏంటి, ప్లస్ ఈ కులానికి పట్టింపు లేదు అనే విషయాన్ని అందరికీ అర్థం చేయడానికి సో చైతన్య మహాప్రభు తన అనుయాయులందరినీ తక్కువ కులంలో పుట్టేటట్టు లీల చేశారు. Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai, there's a long discussion on Varnashram. He's asking what is Dharma, what is the real thing. So he starts with Varnashram Dharma. Ramananda says that unless a human being comes to the platform of Varnashram Dharma, he is not human being. So he says Varnashram Dharma is actually the starting point of human being. Lord Chaitanya says, Ācāryas. No, this is not perfect. This is not exact. This is not real. This is superficial. Lord Chaitanya rejects Varnashram Dharma as superficial.
He says this is superficial. Go deeper. Tell me more. Tell me more. So Varnashram Dharma, again some other place Lord Krishna says in Bhagavad Gita, what he says? Chaturana Maya System, Gunakarma Vibhavishya. He says that is there. And here is saying it is superficial. So we should understand Dharma properly in proper perspective. Varnashram Dharma was constituted by the Lord Himself. Why constituted Varnashram Dharma? So that all people are engaged as per their nature and ultimately go back to Godhead. We have to engage our occupational duties and ultimately go back to Godhead. So it is not that Brahmana is higher, Nakshatriya is lower, Vaishya is lower, Shudra is lower, not like that. Like we see in our body, we have head, we have legs, we have hands, we have stomach. So which part is, you can say, I can remove this part, no problem. All parts are necessary. Without leg, what will you do? You can't, without hand, what will you do? Stomach is not there. Stomach is upset, what will you do? Your head is good, legs are good, still you cannot function properly. And head gone means everything gone. So head is not working properly means even if you have good hand, good stomach, good leg, nothing will work properly. So all the varnas are having their own significance, and these varnas are permanent, right? Varnas are permanent, right? They are not permanent. They are not permanent. Varnas are not permanent by nature. Varnas these varnas don't have permanent existence. Varnas keep changing. Varnas keep changing. Varnas are external, related to this body. As per previous karma, we have got this varna, particular nature we have. So as per that our nature, we got a varna. Somebody is a Brahmana, somebody is a Kshatriya, somebody is a Vaishya, somebody is Shudra, somebody is as per the nature. So these are not permanent qualifications or disqualifications. It is a fact, as Lord Krishna says in Bhagavad Gita, that as per your activities, if you are spiritually qualified, you get birth as in a house of a very qualified Brahmana or in a house of an aristocratic person. So because of previous karma. And somebody is not qualified so much, then he takes the birth in a lower family. So that is fair. But this is temporary qualification or temporary disqualification. Somebody may be qualified by his karma to become Brahmana. Somebody is temporarily disqualified to become lower caste because of previous karma. They have nothing to do with soul. Soul has nothing to do with this. Soul's nature is what? To become servant of Krishna. Okay, so soul's nature is to be servant of Krishna. That has nothing to do with Varnashram. So, Chaitanya Mahaprabhu Ramananda చాలా సుదీర్ఘంగా చాలా చర్చించారంట. సో ఈ చర్చిస్తూ ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు రామానందరాయని అడిగారంట, ఈ మనుషులకి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అడిగితే, మనుషులకు ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అని చెప్పారు. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం కనుక మనం పాటిస్తే దాన్ని బట్టి మనం భగవంతుని చేరుకోవడం గురించి అందులో మనం చెప్పారు కాబట్టి సో అది చెప్పారు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, దాన్ని నిరాకరించి ఏం చెప్పారు, ఇదంతా పైపోయింది మాత్రమే, నువ్వు ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి ఇంకా చెప్పుకొని చెప్తారు. అయితే ఇప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఎందుకు మనకి పెట్టారు అంటే, ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మంలోని రకరకాల వర్ణాల వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన చెప్పిన ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళు సో ఈ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ భగవంతుని చేరుకోవడం గురించి చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వ అడుగుతున్నారు, ఈ వర్ణాలు అనేవి శాశ్వతమైనవా అని. శాశ్వతమైనవా అంటే మామూలుగా వర్ణాలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి భౌతిక పక్షంలో, కానీ మనం ఆత్మతోని మనం రిలేటివ్ గా చూసుకున్నట్టు అయితే కనుక ఈ వర్ణాలు అనేవన్నీ శాశ్వతం. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఈ జన్మలో బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టచ్చు, నెక్స్ట్ జన్మలోని తక్కువ కులంలో పుట్టచ్చు, ఇంకో జన్మలో క్షత్రియుడిగా పుట్టచ్చు. సో అందువల్ల ఇది అన్ని ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే మనం చేసి మన పూర్వకర్మలో. సో మనకి ఏంటంటే స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు చాతుర్వర్ణ మయా సృష్టి, కానీ మనకి భగవంతుడే చెప్తున్నాడు నేను 4 వర్ణాలు
సృష్టించాను అని. కానీ ఇక్కడ బాలాజీ మహాప్రభు ఏమో చెప్తున్నారు, ఈ 4 వర్ణాలన్నీ అన్ని పైపైన లోతుగా ఉండేవి కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ 4 వర్ణాలు ఆత్మకు సంబంధించి వచ్చేసరికి అవి అన్ని మనకి జన్మ ప్రకారం, మన పూర్వకర్మల ప్రకారం మనం ఈ జన్మలోని ఆ పర్టికులర్ జన్మ తీసుకుంటాము. మళ్ళీ ఈ జన్మ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఈ జన్మలోని మిగతా పూర్వవాసన ఉంటుంది. దాని ప్రకారం మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో మనం ఆ పర్టికులర్ వర్ణంలో కానీ మంచిగా పుట్టాం, లేదంటే మళ్ళీ చెప్తుండే. సో అందుకు ఈ వర్ణాలు అనేవి అంత ముఖ్యమైనవి కాదు. అంటే మనం ఆత్మకు సంబంధించిన వరకు చూసుకుంటే మనకి ఈ వర్ణాలు, కానీ వర్ణాల వల్ల మనకి ఏమి ప్రయోజనము అంటే ఈ వర్ణాల వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ధర్మాలు పాటిస్తూ మనం భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు తక్కువ, తక్కువ, శూద్రుడు తక్కువ అలాంటి అనేది కాదు. ఎవరైనా ఆ వర్ణ ప్రకారం మన ధర్మం ప్రకారం నడుచుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. సో దానికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్పారంటే మన శరీరం కానీ మనం తీసుకుంటే శరీరంలో మనకి అన్ని రకాల భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ భాగం నాకు వద్దు అని మనం చెప్పగలమా లేదు. అలాగే ఇప్పుడు కాళ్ళు అవసరమే, చెయ్యి అవసరమే, పొట్ట అవసరమే, అన్ని అవసరం. అలాగే మనకి అన్నికంటే మెదడు కూడా చాలా అవసరం. సో బ్రాహ్మణుడు అంటే మెదడుతో పోల్చారు. అయితే శరీరంలో అన్ని భాగాలు ఉన్నా కూడా మనము లేకపోయినా కూడా మనం ఏదో విధంగా బతకలేము. కానీ ఎప్పుడైతే మన మెదడు చెడిపోయిందో, లేకపోతే మన మెదడు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదో, అన్ని భాగాలు సరిగ్గా ఉన్నా కూడా మనం తిరిగి పనికిరాని విధంగా ఉంటాం. అలాగే సో బ్రాహ్మణులు ఎందుకు అంటే బ్రాహ్మణులు మనకి మార్గదర్శకత్వం చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు శాస్త్రాలు చదువుకున్నారు కాబట్టి. అలాగే చెప్పి బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ, మిగతా వాళ్ళు తక్కువ అని కాదు. ఎందుకంటే మనకి మెదడు ఉండి మనకి కాళ్ళు లేకపోతే మనం మనిషి ముందుకు వెళ్ళలేము. అలాగే అందువల్ల ఒకటి ఎక్కువ, ఒకటి తక్కువ అనేది కాదు. ప్రతి శరీరంలో ఎలాగైతే ప్రతి అవయవం ముఖ్యం, అలాగే ఈ సొసైటీలో ప్రతి వర్ణము అలాగే ముఖ్యం అని చెప్పి మనకు అర్థం చేస్తాం. Brahmanas qualities, Brahmanas duty is what? Patan, Pathan, Yajan, Yajan. Patan, Pathan. Study, teaching. Study scriptures, teach scriptures. Yajan, Yajna, Yajan, teach others. This is Brahmana's basic qualification. So Brahmana has to understand what is the meaning of Brahmana actually. Brahmana means Brahma Janatite Brahmana. So it tells us that Janmana Jayate Shudro Sanskarat Bhavet Dvija. Padan Padanat Bhavet Vipra Brahma Janatite Brahmana. Simple definition. Not difficult to understand. Everybody by birth is Shudra. Shudra means what? Meaning of Shudra means what? What is the meaning of Shudra? Shudra means lamentation. He always laments. Always some problem in life. Lament. Always lament for everything. I don't have this. I don't have that. Oh, this problem, that problem, this problem, that problem. Always laments for everything. If you lament always means you are Shudra. Okay. If you lament for any material gain, or if you lament for any material lacking, then you are Shudra. We should not lament. Lamentation is for Shudras. So Brahmana, he doesn't lament for anything. He knows everything is temporary. The material world, everything is temporary. So why should you lament? You get sukha, you get dukkha. Sukha is temporary, dukkha is temporary. Why should you lament? Jai will lament. Jai also is there, Parajay is there. Jai goes, Parajay comes. Parajay comes, Jai goes. It happens, it's cycle. It's not always will be victorious. There will be victory, defeat. Victory, defeat. It's cycle. Sometimes we happy, sometimes we distressed. So the material world is always a duality. The Brahmana is not disturbed by these dualities. Brahmana is not disturbed by these dualities. He doesn't lament for anything. He's happy the way Krishna keeps him. So Janmana Jaya, everybody by birth is Shudra. Then Sanskarat Bhavet Dvija. Then you go to spiritual master, then your study starts. Your initiation starts. That time you become Dvija. You become twice born. Like we take initiation. That time you are born twice. Then Patan Padanat Bhavet Vipra. You do Patan. You study scriptures and teach scriptures. Then you become Vipra. Vipra means Vishishta Rupena Pravina. He becomes very expert in scriptures.
And then Brahma Janatiti Brahmana. The person who realizes that I am not body, I am soul. That person is Brahmana. If you are acting on the platform of soul, then you are a Brahmana. Till that time you are not a Brahmana. So this one we should understand properly. That who can be called a Brahmana. సో బ్రాహ్మణ అంటే బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రాహ్మణాన్ని మనం చెప్పుకున్నాము. సో బ్రాహ్మణులు చేయాల్సింది ఏంటంటే పాఠం యాజు విద్య యాజు. సో అంటే వాళ్ళు శాస్త్రాలు చదవాలి, శాస్త్రాన్ని చదివి నలుగురికి ఆ శాస్త్రాలని అర్థమయ్యేటట్టు అందరికీ చెప్తారు. అలాగే వాళ్ళు తర్వాత యజ్ఞాలు చేయాలి, తర్వాత దానాలు. సో ఈ విధంగా బ్రాహ్మణులు ఉంటారు. అయితే మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మానవుడు అనేవాడు జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరు పుట్టుకతోనే శూద్రుడితో సమానం. సో శూద్రుడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నాకు ఇది లేదు, నాకు ఇది లేదు. సో ప్రతి దానికి నాకు ఏది లేదు అని బాధపడుతూ ఉంటారు. ఒకటి దొరికితే ఇంకోటి లేదు, అది దొరికితే ఇంకోటి లేదు. సో ఇలా ఏదో ప్రతి దానికి బాధపడుతున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళని శూద్రుడు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే మన శూద్రుల నుంచి తర్వాత స్టేజ్కి వెళ్తామో అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు దగ్గర మన శాస్త్రాన్ని చదువుకుంటామో ఆ తర్వాత ఆ గురువు మనకి ఎప్పుడైతే దీక్ష ఇస్తారో ఆ దీక్ష ఇచ్చిన క్షణం మనం రెండో జన్మతో సమానం గురువు అని చెప్పి మనకి పిలుస్తారు. సో ఈ దీక్ష అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే విప్రుడు. సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళ శాస్త్రాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని సో జనులకు సంబంధించిన వరకు ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు చెప్తూ ఉంటారు. అయితే విప్రులు అందరూ కూడా బ్రాహ్మణులు కాలేదు. బ్రాహ్మణులు ఎవరవుతారు అంటే ఎవరైతే నేను అంటే ఈ ఆత్మని, నేను అంటే శరీరం కాదు అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే బ్రాహ్మణులు. అందుకే బ్రహ్మజ్ఞాని అయితే బ్రాహ్మణ అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం. Brahmana, अभी एज नहीं हुआ ना, अभी यंग है सब वहां चले जाते हैं वॉल के पास. हाँ, so much tired. नींद आ जाता है वैसे आपने. Yeah. So generally people misunderstand Brahmana. People misunderstand that they think that Brahmanas are only respected or Brahmanas they are proud. Actually, the real Brahmana, when a person becomes Brahmana, he becomes very humble. Brahmana means humble. Humility is the quality of a Brahmana. Naturally becomes humble. Because Vidya, if we get real Vidya, naturally become humble. It is said that when the tree grows and it gives fruits, full of fruits, the tree bends down. Similarly, any person, Vidya Vinayana Shobhate. Subhashit is there, you know, Vidya Vinayana Shobhate. Vidya, any Vidya, if you have the knowledge you have, unless you have humility, it won't be nice. We have humility, then it looks nice. If somebody comes and somebody starts bossing over you, will you like it? And I am the all-knowing person. I am great. This, that, we show. Who will like it? Anybody likes it? No one likes it. If a person, knowledgeable person, has humility, then only he is respectable. Then only he is appreciated. If somebody is not humble, he will not be appreciated. It don't look good, and it's not proper also. Manusmriti, people are many people, they don't like Manusmriti so much. But they don't know, they are not open Manusmriti. What is in that? They have never opened. Simply somebody somewhere read something, somewhere heard something, they blaspheme Manusmriti so much. Manusmriti is such a wonderful scripture. It tells so many wonderful things. It tells the nature of a Brahmana. Manusmriti is read by Manu, Swayambhu Manu, and he was not an ordinary person. He was not an ordinary person. So he writes so many wonderful things in Manusmriti. People misunderstand it because they have intelligence. They see everything superficially. It is said that Brahmana is naturally humble. How?
Sanmanat Brahmano Nityam Dvijayet Vishadiva. Amritasya Chakangshe, it says in the one of the shlokas, second chapter, Amritasya Chakangshe Avamanasa Sarvada. It is he's saying in second chapter, 162nd verse number. He's telling that Sanmanat Brahmano Nityam Udvijayet Vishadiva. Sanman, the respect, honor for a Brahmana is like Visha. If somebody gives respect to Brahmana, it is like a Visha for him. He thinks it's a poison. If somebody glorifies a Brahmana, he thinks it's like poison for me. It takes it as a poison. Vishadiva. Amrutasya Chakangshe. Amrutasya Chakangshe. What? Avamanasa Sarvada. What he Akangshe. He wants. What wants? Avaman. Insult. He wants. He likes it. Like what? Amrut. He likes it as Amrut. If somebody insults him, yes, it is Amrut actually. So we should be very careful. When somebody glorifies us, especially devotees should be careful. Somebody glorifies us, we should not take it. Immediately we should pass that glorification to Krishna, our spiritual master, and then to Krishna. If somebody insults us, misbehaves us, we should accept as Amrut. Elixir, Amrut. How many of us are that stage? Huh? But this is a Brahman, this is a Vaishnava. Vaishnava means Brahmana. So, this is the stage we have to achieve. We should seek. We should seek. What? Avaman. We should seek. Somebody should insult me. We should seek. Somebody should come and insult me. There's a Brahmana. Oh, nice. Means somebody should find faults in us. There's a proverb in Marathi that Nindakache ghara asave shezari. Nindakache ghara asave shezari. Means what? Our neighbor should be our critic. Our critic should be our neighbor. Our neighbor should be always finding fault with us. Understand? So that we have a capacity, we have a chance to improve our life. Otherwise, bro, everything is fine, everything is nice. You are so great. Yeah, very nice. Although you are not great. Still simply glorifying for the name's sake. Is it going to help us? It's not going to help us. How will it help us? Simply glorify. Prabhu, बहुत अच्छा devotee, बहुत अच्छा. Tell some fault also. There's a way. So, Actually, our this thing was that no translation. We wanted that two separate classes for two languages, Kannada and English. Maybe next time we'll see. So that we have more time for talking. Okay. సో మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత సమాజంలోని అందరూ బ్రాహ్మణులు అంటే ఎక్కువ అలాగే అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడు ఎలాగంటే చాలా గర్వంగా లేకపోతే పొగరగా లేకపోతే అలా ఉండేటట్టు బిహేవ్ చేస్తారు అనే అపోహ ఉన్నది. కానీ మనకి మనుస్మృతిలోని బ్రాహ్మణులు అంటే ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా చూపించారు, కానీ చెప్పారు. సో అది ఈ మనుస్మృతిని ఎవరు రాశారు అంటే స్వయంభూమనుడు రాశారు. అయితే కొంతమంది ఏంటంటే పైన లేకపోతే ఎక్కడో ఆ మనుస్మృతిలో ఒక్కడో రెండో వాక్యాలు తీసుకోవడం, లేదంటే పైన ఎవరి దగ్గర ఏదైనా చెప్పి వినేసో మనుస్మృతిని చాలా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా అని అంటున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే మనము పైన విని ఏమైనా దాని గురించి తెలుసుకోకుండా మాట్లాడామో అదంతా తప్పులకే తీసుకోవడం. మనుస్మృతిని ఎవరైతే బాగా చదివి క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఆ మనుస్మృతిలో ఉండే జ్ఞానము లేకపోతే అందులో ఉండేది తలకు విలువ తెలుస్తాయి. అయితే ఇప్పుడున్న సమాజంలో కొంతమంది దాని గురించి వక్రంగా రాయిస్తున్నారు. సో దాని గురించి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం, కానీ అందులోకి బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎలా ఉంటారు అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా స్వీకరించారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో బ్రాహ్మణుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే అందులో స్వప్నంగా చెప్తున్నారు అంటే ఎవరైనా బ్రాహ్మణుడిని కొడుతూ ఉంటే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎలాగా దాన్ని తీసుకుంటారు అంటే వీడు నాకు విషయాన్ని ఇస్తున్నాడు అనే భావంగా దాన్ని తీసుకుంటారు. అయితే బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడూ ఏం ఆకాంక్షిస్తారు అంటే
ఎవరైనా నన్ను అవమానించాలి అంటే ఊరికి అందరూ అవమానించగలరు. ఏదైనా తప్పు ఉంటే దాన్ని బట్టి కూడా అవమానిస్తారు. సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అర్థం చేసుకున్నాను, తనలో మన తప్పుల్ని చూడాలి, ఏదో తనని అవమానిస్తూ ఉండాలి. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే తనను తాను సరిదిద్దుకొని ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితుల్లో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో బ్రాహ్మణులు అంటే ఇలా ఉంటారు అని, ఇలా ఉండాలి అని మనకి చెప్తూ ఉంటారు. సో వైష్ణవులు అందరూ కూడా బ్రాహ్మణులే అవుతారు, కానీ బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా వైష్ణవులు కాలేరు అని ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటారు. So Brahmana is a very qualified person by his nature. It's not a rubber stamp that you become a rubber stamp, you become Brahmana. It's a natural for a son of a Brahmana to become Brahmana. It's natural for the son of a Brahmana to become Brahmana because he's watching his father from childhood to become Brahmana easily. Like a son of a Vaishya can become Vaishya easily. He's seeing his father is leading in business, so easy for him to become Vaishya, not difficult. But it is never prohibited that Vaishya can become Brahmana or Kshatriya can become Brahmana. Everybody can become Brahmana. There are n number of examples in the scriptures where the persons who were born in different varna became Brahmana by their qualities, by their activities. They perform the person become Brahmana. So many are there. So n number of examples are there. We see even Ravana, son of a Brahmana, but he became Kshatriya. So many examples are there. Hiranyakashipu, Hiranyaksha, all the children of who were the children of Rishi. We see so many examples like that. So it is never prohibited to change your varna. You can change your varna. Kshatriya can become Brahmana, Brahmana can become Kshatriya, Brahmana can become Vaishya also, and Brahmana can never become Shudra. He should never serve under somebody else. Brahmana must perform Brahmana karma, or he can do some Vaishya karma, he can do some business or farming. But he should never become servant under somebody. Shudra means servant. All of us are serving somebody. Then everybody should do that because we are serving somebody. Brahmana never serves under somebody. Kshatriya never serves under somebody. Kshatriya and Brahmana, they are always independent. They don't depend on anybody for their livelihood. Always independent. So a Brahmana is a qualified person who realizes himself and help others to realize themselves. So Brahmana, you will see here also this person, Balak, this child, is very Ati Tejasvi. Maharaj Parikshit, Maharaj Yudhishthir's kingdom was so great, Parikshit Maharaj's kingdom was so great that even a son of a Brahmana, what is it here? Son of a Brahmana, not Brahmana, son of a Brahmana. His father was a great Brahmana, but he was not still qualified. He was a small child, just childish. So even just son of a Brahmana, he was very powerful. Ati Tejasvi. He was very Tejasvi. He was very powerful. Even he was not qualified as a Brahmana, still he was qualified. But still he was Tejasvi. He was very powerful. That was the arrangement in the Yudhishthira's kingdom. So perfectly people were following Varna Ashram. సో ఇప్పుడు మనం బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎలాగ ఉంటారు అనే విషయం మనం తెలుసుకున్నాము. అలాగే బ్రాహ్మణులు ఏం చెయ్యాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నాం. సో బ్రాహ్మణులు అంటే శాస్త్రాన్ని చదివి అది వాళ్ళకి మిగతా జనాలందరికీ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అయితే మన శాస్త్రాల్లోని వర్ణాలుతో వచ్చింది కాదు, మనకి గుణం బట్టి వచ్చిందని చెప్పారు. అలాగే దానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఈ వర్ణంలో పుట్టిన కూడా తన వర్ణాన్ని చాలా సులభంగా కూడా మార్చుకోవచ్చు. దానికి ఉదాహరణగా మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే రావణాసురుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు పుత్రుడు, కానీ ఆయన ఒక క్షత్రియుడిగా మారి రాజుగా మారి. అలాగే ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు కూడా తీసుకున్నారంటే వాళ్ళు ఒక ఋషి పుత్రులు బ్రాహ్మణులు, కానీ వాళ్ళు కూడా రాజులుగా మారిపోయారు. అలాగే మనకి భాగవతం చెప్తున్నప్పుడు సూత మహాముని తీసుకున్నారంటే ఆయన యాక్చువల్ గా ఆయన శూద్రుడు, కానీ ఆయన బ్రాహ్మణత్వం తీసుకొని ఆయన అధ్యక్షతలోని మనకి అన్ని రకాల శాస్త్రాలు పురాణాలు అన్ని మిగతా బ్రాహ్మణులు అందరికీ చెప్పారు. అలాగే ఇంకా ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు
ఒకరి కింద ఎవరి కింద పని చేయరు. వాళ్ళు కూడా కావాలంటే వర్ణం మార్చుకొని క్షత్రియులుగా మారచ్చు, లేదంటే వైశ్యులుగా మారి వ్యవసాయం చేయొచ్చు, కానీ ఒకరి కింద పని చేయరు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు కూడా ఒకరి కింద వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు ఒకరి కింద పని చేయరు. అయితే ఈ వర్ణం అనేది టెంపరీ, అంటే మన పురాణ ప్రకారం మనం వర్ణాన్ని మార్చుకోవచ్చు. అది చాలా సులభం. మనకి శాస్త్రాల్లో మనకి చాలా ఉదాహరణ కూడా. So this special power they had for what? Making people happy. Brahmanas had a power to make people happy. So they were applying, they were using their knowledge, their vidya to help others to go back to God. Every village, you'll see that there will be temple, and in the evening, there will be one Brahmana speaking Krishna katha. People will come and hear Krishna katha. So that's how they were doing. They were enlightening others like this on Lord's pastimes. So that was the process. And that's why they are given so much importance, and they are given so much high position in the society. Brahmana is considered the head of the society. Head means what? Thinking. Head thinks and whole body follows. So Brahmana is a person who is qualified because of his knowledge, and he gives direction to the society. If the direction thinks in wrong way, will go somewhere else. If the direction is given right way, will go proper way. So here we see this Brahmana boy, although he was very qualified, although he was very powerful, but still he made a mistake. It is injustice. It was a great injustice to Parishit Maharaj. Parishit Maharaj also was an ordinary person. He was also the pure devotee of the Lord. But pure devotee is always humble. He doesn't retaliate. He doesn't like to retaliate. He accepts everything in the mercy of the Lord. Okay, I got a curse, all right. If the Lord wants me to die, I'll accept death. So he didn't counter curse the boy. He doesn't want to counter curse. He didn't want to counter curse. Because he accepted. It's all right. I made a mistake. Pure devotee, he tried to search even a small spot and think that as this disqualification. We see completely different way. What we see? We see small bad in others, and glorified. Oh, he's like this, he's like this, he's like that, she's like that, and very big good in others, and make it very small. But pure devotee is not like that. He sees very small bad thing in his life and think, oh, I am such a rascal, I am such a low person. So pure devotee is like this. So Parishit Maharaj also, he thought, okay, I did mistake, so I accept the curse. He could have counter cursed. He had a power, but he didn't counter curse the Brahmin boy. సో మనకి ఇంకా బ్రాహ్మణులకి ఇంకా ఉండే ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఇతరుల తాలూకా ఆనందం గురించి, వాళ్ళకి ఆనందపరచడానికి వాళ్ళకి చాలా శక్తి ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు ఆనందపరుస్తూ ఉంటారు. సో ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న గుడిగా ఉండేది. సో చిన్న గుడి, ఆ గుడిలోని ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఏమయ్యేది అంటే, ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏదో ఒక కృష్ణ కథను చెప్పేవారు. సో ఆ కృష్ణ కథ ద్వారా వాళ్ళకి ఉన్నవాళ్ళకి చాలా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవారు. అందువల్ల బ్రాహ్మణులకి ఈ సొసైటీ, సమాజంలో ఎప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం అనేది ఉండాలి అని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు మనము ఈ శ్లోకానికి వచ్చినట్లయితే కనుక, ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడు కూడా చాలా శ్రేష్టమైన స్థితిలో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే, ఆ కాలంలోని మహారాజు పరీక్షిత్తు, ఆ రాజు కాలంలోని అన్ని ధర్మాలు చాలా చక్కగా నడవడం వల్ల ఈ బాలుడు యాక్చువల్ గా అప్పటికి ఇంకా బ్రాహ్మణుడు కాదు. ఆయనకున్న అర్హత అంతా ఏంటి అంటే ఒక బ్రాహ్మణ బాలుడు మాత్రమే. అయినా కూడా ఆయనకి చాలా శక్తి ఉంది. దాంతో ఆయన ఏం చేశారు అంటే, ఆ బాలుడు ఒక తప్పు చేసేది ఏంటి అంటే,
తమ భక్తుడైన మహారాజ్ పరీక్షితుని శపించారు. అయితే కానీ మహారాజ్ పరీక్షితుడు తనకి శక్తి ఉన్నా కూడా ఆ బ్రాహ్మణుడిని తిరిగి శపించలేదు. ఎందుకు అంటే వైష్ణవుడు అనేవాడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే తన దైనందిన జీవితం అంతా చాలా బాగున్నా కూడా ఎక్కడో ఏమో చిన్న తప్పు చేస్తుంటే కనుక ఆ తప్పుని పట్టుకుని పోతంతో చూసి ఆయన ఏమంటాడు అంటే అయ్యో నేను ఎంత తప్పు చేశాను, నాకు దేనికి అర్హత లేదు దీనివల్ల అని చెప్పి ఆయన అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ అదే మన పరిస్థితిలో ఉంటాయి ఏంటంటే మనం ఆ తప్పుని ఇది ఏ విధంగా చాలా చిన్నగా చూపుతాము, ఏంటంటే తప్పు కాదు అన్నట్టు మనం ఆ తప్పు కాదు అనేటట్టు మనల్ని మనం సమర్థించుకోవడం ప్రయత్నిస్తాం. కానీ అదే వైష్ణవుడు అయితే ఆ చిన్న తప్పునే నాకు ఎటువంటి అర్హత ఉండదు, నేను పనికిరాను అనే భావనలో ఉంటాడు. సో అదే బ్రాహ్మణుడికి ఒక మిగతా వ్యత్యాసం అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణుడు అంటే ఆయనకి ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, అది నలుగురికి ఎలా మంచి చేయడానికి మనకి పనికి వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేస్తాం. So we should understand this very well that a pure devotee, he never thinks himself qualified. He always finds faults with himself. And although he could have cursed, but he didn't counter curse. There are many examples like this in the scriptures. Can somebody remember other examples from scriptures where there was a possibility he could have counter curse, but he didn't counter curse? So ఇక్కడ మహారాజ్ పరీక్షిత్తు తన శక్తి ఉన్న బాలుని శపించడానికి శపించలేదు. సో ఇదే కాదు, మనకి మన శాస్త్రంలో ఇలాంటి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా అలాంటి ఉదాహరణలు చెప్పగలరా అని. Krishna himself. When? Yes, very nice. Gandhari. You could have Gandhari cursed Krishna that your dynasty will be destroyed. But Krishna easily could have counter cursed or could not have affected Krishna. Krishna accepted it. Yes. Because that was Krishna's plan. Krishna wanted his dynasty destroyed because Yadus were very big and they were mostly demigods. They had come for taking part in Krishna's pastime, so they had to go back. So that was Lord's plan. Externally, it looks like they fought among themselves and they kill each other. But that's like Lord's plan. Again, who? Ambarish and Durval. Yes, Ambarish Maharaj, Durvasa Muni. Yes, very nice. Ambarish Maharaj, Durvasa Muni felt offended when Ambarish Maharaj came, when they had to come to Ambarish Maharaj's palace, and he was fasting, Ambarish Maharaj, for 1 year. And the muhurta was going on, the paran time was going off. The time Durvasa Muni went for taking bath. So he consulted his ministers, what to do now? I can't honor prasādam before my guest honors. So what should I do? They said, okay, take Charnamrut. When they take Charnamrut, as well as baking is like as well as breaking, not breaking also. Charnamrut of the Lord. You break, you don't break also. Because it's not food, ordinary food, it's Charnamrut. It's not food at all. It is Charnamrut. So you're not breaking fast. At the same time, you are taking something, you are breaking also. So he took Charnamrut. There was somebody came to know about this. He felt offended. Immediately by his power, could understand that he has offended me. He has taken out, he has broke his fast before me. So immediately he plucked his hair and put on the floor, and demon came out. And demon, he told demon to kill Ambarish. But demon couldn't kill him because Sudarshan was protecting Ambarish. So like that, he could have counter cursed Ambarish easily. Ambarish Maharaj was an ordinary person. But he didn't counter curse, he accepted. Again, Nityananda Prabhu. Jagai Madai, yes. And there, Madai.
He could have, they don't curse actually, it was a counter curse. They didn't curse Prabhu. They offended him. He could have killed them, but like counter curse. Like what? He could have cursed his behavior, he could have countered the curse. He was going to curse, but he countered. Very famous example. Very famous example from Bhagavatam. Chitraketu Maharaj was cursed by Mother Parvati. Chitraketu Maharaj, he was traveling in a plane, Viman, with beautiful damsels, and he was roaming. And then Krishna thought, why are you wasting his time here unnecessarily? Let's take him back to Godhead. So he arranged a plan. The Lord Vishnu, Lord Krishna arranged a plan that he was going over Kailash, and Lord Shivji was giving pravachan on sannyas, on renunciation, by keeping the most beautiful woman in the whole creation, Mother Parvati, on his lap, and giving the lecture on sannyas, renunciation. So, actually, Lord Shiva is the most transcendental person. He is detached from everything. Although he has the most beautiful woman as his wife, he is detached completely. He doesn't have one home also. He is so detached. So he is giving lecture on sannyas to his disciples, rishis. And he was going, Chitraketu Maharaj on the plane, inside laughing. See. This is Shiva, Lord Shiva. Actually, glorifying him. He's glorifying Lord Shiva is so great. Is so great personality that even he has the most beautiful woman as his wife and keeping her on her lap, keeping her on his lap, he is giving lecture on renunciation, sannyas. He is so great, he is so detached. He is glorifying actually. But then he is laughing and telling like this, see this Shiva, Lord Shiva, how is giving renunciation, lecture on renunciation by keeping his lap on his wife on his lap. So actually he is glorifying him. But Mother Parvati, she took it opposite. She thought, you are insulting my husband. You know who my husband is? You know the qualification of my husband, Lord Shiva? She told him, you are laughing like a demon, a become demon. I curse you. So she said that you become the Trasul. He accepts the curse. Okay, mother. You curse me, accept your curse. And he accepted the curse and became the Trasul. Next life. He could have counter curse easily. Oh mother, I didn't mean it. Why you insulted me? Why you unnecessarily cursed me? I counter curse you. He could have. He had a power. He was a pure devotee. And he was a very great mystic. So he could have done it. He accepted it. Okay, Lord mercy. That was Lord's plan also. Lord wanted, why wasting time material world? Come back to spiritual world fast. The Lord wanted like birth of Rasul, finish the job and come fast. No matter spiritual world. ఇప్పుడు మనం ఈ శ్లోకంలో ఏంటంటే ఈ బ్రాహ్మణుడు మహారాజ్ పరీక్షిత్తుకి శాపం ఇచ్చారు. మహారాజ్ పరీక్షిత్తు ప్రతిశాపం ఇచ్చే శక్తి ఉంది కానీ ఆయన ఇవ్వలేదు. సో ఒక వైష్ణవ భక్తుడిగా ఆయన దానికి ప్రతిస్పందించలేదు. అలాగే మనకి మన పురాణాల్లో కానీ లేదంటే మన శాస్త్రాల్లో కానీ ఇలాంటి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. సో మనం చెప్పుకుంటే మొట్టమొదటిగా నాకు ప్రభుజీ చెప్పినట్టు గాంధారీ దేవి మహాభారత యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడిని శపించిందంటే ఏం శపించింది అంటే నీ వంశం కూడా ఇలాగే ఇప్పుడు మా వంశం ఎలాగైతే కొట్టుకొని చెప్పారో నీ వంశం కూడా అలాగే నీలో మీరు కొట్టుకొని నీ వంశం నాశనం అయిపోవాలి. అయితే శ్రీకృష్ణుడు ఈ శాపం జరగకుండా ఆపే శక్తి తనకు ఉంది. లేదు అంటే ఆ శాపానికి ప్రతిశాపం ఇచ్చే శక్తి కూడా తనకు ఉంది. కానీ ఆయన శ్రీకృష్ణుడు అదేమి అలాగే ప్రతిస్పందించలేదు. తిరిగి తను కూడా ఈ యాదవ వంశం అంతా చాలా బలవంతంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లోని. సో వీళ్ళకి ఇంకా తిరిగే లేదు. సో వీళ్ళంతా ఈ వంశం అంతా నాశనం అవ్వాలంటే చాలా కష్టమైన పని. అలాగే ఈ యాదవ వంశంలో ఉండే దేవతలు.
సో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఈ యుద్ధంలోని సహాయం చేయడానికి ఆయన లీనలోని రకరకాలుగా పాల్గొనడానికి దేవతలందరూ వచ్చారు. సో ఈ దేవతలందరూ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ స్థానానికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి పరమాత్ముడు అనుకోవడం వల్ల సో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ స్థానానికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతోని సో ఆయన ఈ శాపాన్ని ప్రతిశాపం ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా చాలా కారణాల వల్ల ఆయన ప్రతిశాపం ఇవ్వలేదు. అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ మాతాజీ చెప్పారు. సో అంబరీష్ మహారాజు తర్వాత దుర్వాస మహారాజు. సో అంబరీష్ మహారాజు ఒక సంవత్సర కాలం నుంచి ఉపవాస దీక్ష ఉన్నారు. సో ఆ దీక్ష సంపూర్ణమైంది పాలన చేయాలి. ఆ సమయంలో దుర్వాస మహర్షి వచ్చారు. సో మనము వచ్చిన వ్యక్తికి మనం సన్మానించాలి కాబట్టి ఆయన్ని రకరకాలుగా సేవ చేయాలి కాబట్టి ఆయనకి సేవ చేస్తే అయితే నేను నా కాలకృత్యాలు తీసుకొని అప్పుడు వాళ్ళిద్దరం కలిసి ప్రసాదం తీసుకున్నామని చెప్పడంతో సత్యవందనం చేసి స్నానం చేసి రావడానికి వెళ్ళారు. కానీ ఈ లోపలలోని పాలన టైం అయిపోతుంది. సో తన మంత్రులందరూ అడిగారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అయితే భగవంతుడి దాని ప్రసాదం చరణామృతం తీసుకోండి, మనము పాలన చేసినట్లు అవుతుంది, అలాగే మనం ప్రసాదం తీసుకున్నట్టు అవుతుంది. సో మహామంత్రి వారికి మనం అవమానించినట్టు అవుతుంది అని చెప్పడం వల్ల ఆయన భగవంతుడి చరణామృతం తీసుకుంటారు. అయితే దుర్వాస మహాముని అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి నేను అర్థం అవుతుంది నాకు పట్టించుకోకుండా చరణామృతం తీసేసుకున్నాడు అని. సో ఆయన దానిని అవమానంగా భావించి ఆయన ఏం చేశాడంటే తన జుట్టు నుంచి ఒక కొప్పులు తీసి నేల చేసి విసిరితే దాని నుంచి ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు వచ్చాడు. ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు చెప్పాడు నువ్వు ఆయన అవమానించాడు కాబట్టి ఆయన్ని సంహరించాడు. అయితే ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు దాన్ని అంబరీష్ మహారాజు ఏమి చేయలేకపోయాడు. ఎందుకు అంటే సుదర్శన చక్రం ఆయన్ని కాపాడుతూ. సో ఈ విధంగా అక్కడ అంబరీష్ మహారాజు కూడా చాలా శక్తి ఉంది. ఆయన దుర్వాస మహామునికి ప్రతిసాపవచ్చు. కానీ ఆయన ఏంటి అంటే ఆయన అలాగా దుర్వాస మహాముని ఆయన్ని అవమానంగా భావించాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటే చేయని అనే వినమ్రతతోటి ఈయన ఆ శాపాన్ని స్వీకరించాడు, ప్రతిశాపం ఇవ్వలేదు. అలాగే ఇంకొక మంచి ఉదాహరణ భాగవతంలో ఏంటి అంటే మనకి ఈ వృత్రాసురుని కథ. సో చిత్రకేతు మహారాజు పల్లకిలోని విమానంలోని తన పరివారం అందరితోని చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు అనుకున్నాడు చిత్రకేతు మహారాజుని చూసి, ఏంటి ఇక్కడ అంతా స్నేహాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాడు, నా లోకానికి అందుకే అర్పించుకోవాలి అని చెప్పి ఆయన అక్కడ చిన్న విధంగా చేశాడు. సో అది ఏంటి అంటే ఈ చిత్రకేతు మహారాజు అలా వెళ్తూ సో కైలాసం మీద నుంచి వెళ్ళాడు. సో అప్పుడు ఆ సమయంలో కైలాసంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మహాదేవుడైన శివుడు పార్వతీదేవిని తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని అక్కడ ఉండే ఋషులు సన్యాసులు అందరికి సన్యాసం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సన్యాసం అంటే ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనే విషయం గురించి. అయితే ఈ విషయాన్ని చిత్రకేతు మహారాజు చూసి వెంటనే నవ్వుతూ అన్నారంట, మహాదేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, తన పక్కనే పార్వతీదేవిని కూర్చోబెట్టుకొని వీళ్ళందరికీ సన్యాసం గురించి చెప్తున్నారు అని చెప్పి. అయితే ఆయన శివుడిని పొగుడుతూనే అన్నా కూడా అది ఏం జరిగింది అంటే పార్వతీదేవి దాన్ని అపార్థం చేసుకొని మహాదేవుడు ఎంత గొప్పవాడో నువ్వు ఆయన్ని చూసి నువ్వు నవ్వుతావా అని చెప్పి ఆయనకి నువ్వు రాక్షసులో నవ్వుతున్నావు కాబట్టి రాక్షసుగా మారిపోని చెప్పి ఆయనకి శాపం ఇచ్చింది. అయితే చిత్రకేతు మహారాజు కూడా చాలా గొప్ప భక్తుడు, చాలా శక్తి ఉన్నవాడు. అందువల్ల ఆయన కూడా కావాలి అంటే ఆయన ఆ ప్రతిశాపం ఇవ్వచ్చు అక్కడ పార్వతీదేవికి, ఆ శక్తి ఆయనకి ఉన్నది అని. కానీ ఈ చిత్రకేతు మహారాజు పార్వతీదేవి అలా ఫీల్ అవ్వడం అలాగా శాపించినా కూడా ఆ శాపాన్ని తను ఒక వరంగా భావించి దాన్ని స్వీకరించాడు. సో ఇలాగే మనకి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు.
So this Brahmana, this boy, from him actually the fall down of Varnashram Dharma started. Brahmanical culture was intact till that time. But this boy, because he did great injustice to Maharaj Parikshit, pure devotee of the Lord, from that time, the perfect Vedic culture started dwindling. And the first victim was who? Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj was the first victim of this injustice. When we see later on, a lot of misconceptions entered in the Varnashram Dharma. A lot of misunderstandings, a lot of injustices have started happening. Śrīla Prabhupāda once says in lecture that it's because of this discrimination by Brahmana higher class of people, India was subjugated for so many years, thousands of years. Because they lost the faith of lower castes. The lower caste faith was intact previously, but then as this discrimination started foolishly, and then this fall down started, that time people started getting converted into other religion, different dharmas like Muslims, Christians, and then also many people left Sanatana Dharma because of this foolish discrimination by so-called unqualified Brahmanas. Actual real Brahmana will never discriminate. Real Brahmana is very qualified. Real Brahmana is very humble, very qualified. But after this incident, then things started changing. And Brahmana's thinking process changed. That's why if you attack a head, you get the whole body. So Kali attacked head of the society as a Brahman. Brahmins are corrupt in their thinking, in their life. Because of that, the whole body got corrupted. So head must be intact. Head must be properly protected. So Brahmanas must be qualified. They must be qualified in their Patan Parnyajan properly. They must able to guide the whole society properly. So from that time, all this started. And we see today, people don't, practically there is no Brahmana today. Today, hardly any Brahmana will find. Because everybody is working for others, nobody is interested in spiritual life. The people who are interested, they are superficially interested, not deeply interested. Nobody wants to go deep. Simply people think just doing some yajnas, doing some kind of charity, some kind of so-called karma kanda. That is Brahmanical work, people think today. Doing some big yajnas or helping people in some kind of karma kanda section of Vedas. But actually, karma kanda is just one section of Vedas. Vedas' real motive is what? Bhakti. Panchama Purushartha is bhakti. All of us know there are four Purusharthas. What are four Purusharthas? Four Purusharthas? What are four Purusharthas? Four Purusharthas. Yes. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma means religiosity. Religiosity. When you are religious, then you get Artha. When you are following religion proper, Dharma properly, you become naturally prosperous. Then Artha. Kama. When you have money, you are prosperous. What next? Enjoyment. You enjoy. When we are baffled in enjoyment, you become interested in moksha. But beyond moksha, there is another purushartha. That is bhakti. Bhakti is panchama purushartha. So people don't understand this. People are entangled only in these four things: dharma, artha, kam, moksha. In more moksha also, dharma, artha, kam, dharma, artha, kam, dharma, artha, kam, dharma, artha, kam. That's it. They go to temple for dharma. Why they go to temple? Kam they want. They want something. God give this, give that. 50% yours, 50% mine. Huh? Balaji is famous for, Tirupati was very famous for that. When people go, 50% yours, 50% you are my partner, 50% yours, 50% mine. Make me successful. Okay. Like that. You go to the God and ask something. This is business. It's not love. It is not bhakti. It is not love. Bhakti doesn't ask anything.
Devotees don't ask anything. Lord says, please ask me something. Devotee says, no, no, I don't want anything. Lord says, please ask something. I want to give you. No, no, I don't want anything. Lord is like that. Devotee is like that. Devotee doesn't want anything. These are business. Prahlad Maharaj told Narasimha asked him, ask me what you want. No, I'm not doing your devotional service for asking something. It's not a business with you. And I'm doing your Namasmaran and I want something from you. No. Devotee performs dharma for the sake of dharma. Devotee performs dharma for the sake of dharma. That's why it performs dharma. It's not gaining something. It's not that we want to gain something. We follow dharma because it is dharma. That's it. We become devotee of the Lord because it's a nature. It's not we want something from the Lord. We chant Hare Krishna for what? It's a nature. We want to be established in our nature, being servant of God. We don't want some benefit from the Lord. I'm chanting 16 rounds, I must get this. I must get beautiful wife. I must get good husband. I must get good job. I must get this. I must get that. Because chanting 16 rounds for so many years. Huh? No. This is not bhakti. This is business. Devotees don't want all these things. We don't want from the Lord anything material. We serve the Lord because it is our nature to serve the Lord. It's dharma. That's why we do dharma. Okay, so this is very important to understand. We follow dharma because it is dharma. సో ఈ శ్లోకంలో వచ్చేసరికి మనం తెలుసుకున్నాము ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడైన శృంగి మహారాజ్ పరీక్షితుని సాధించారు. అయితే ఈ యొక్క ఉదంతము వర్ణాశ్రమ ధర్మము కలుషితం అవడానికి లేకపోతే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం మీద నమ్మకం పోవడానికి కారణం అయిందంటే ఎందుకు అంటే దాంట్లో చెప్తున్నారు ఇందాక మనం బ్రాహ్మణులు అంటే మెదడు అని చెప్పి అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం మెదడు సరిగ్గా పనిచేయదో ఆటోమేటిక్ గా మిగతా బాడీలో ఎంత శక్తి ఉన్నా కూడా మనము సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేము. అది కూడా త్వరగా పాడైపోతుంది. సో అలాగే ఈ కలిమానవుడు ఒక అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అందరూ చాలా చక్కగా పాటిస్తూ ఉండడం వల్ల కలిమానవుడికి ఎటువంటి చోటు దొరకలేదు. అంటే ఈ బ్రాహ్మణ బాలుల ద్వారా ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కొద్దిగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని చాలా వీక్ గా తయారవడానికి కారణం అయ్యాయి. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడు పరీక్షిత్ మహారాజు మహావైష్ణవుడి పరీక్షిత్ మహారాజుకి సంపాదించాడు. సో మనకి ప్రభుపాదులు ఆయన లెక్చర్స్ లో చెప్తూ ఉంటాడంట ఆ ఒక్క చిన్న తప్పు జరగడం వల్ల ఈ రోజు ఇప్పటికీ కూడా మనము ఈ భారతదేశంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి పోయి ఈ విధంగా మనము కష్టపడాల్సి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఎటువంటి వైష్ణవుని అయినా ఒక బ్రాహ్మణుని అయినా మనము శుద్ధ వైష్ణవుడు లేదా శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు. సో వాళ్ళకి ఎటువంటి విధంగా అలసత్వం కలిగించకుండా మనం ఉండగలగాలి అని ఇక్కడ మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఈ సాధన అనేది జరగడంలో స్థితిలో ఈ బ్రాహ్మణులు వ్యవహరించడం వల్ల ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతి వాళ్ళకి నమ్మకం కోల్పోయి వాళ్ళు రకరకాలుగా ఈ కాలంలో మారిపోవడం అలాగే సనాతన ధర్మంపై నమ్మకం పోవడం ఇవన్నీ జరిగాయని మనకి అర్థమవుతుందని చెప్పి ప్రశ్నలు చెప్తున్నాం. అలాగే సో ఈ బ్రాహ్మణుడి తాలూకు లక్షణాలు మనం తెలుసుకున్నాము. బ్రాహ్మణుడు అనేవాళ్ళు ఎలాగా వ్యవహరించాలి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడున్న కాలంలో మనం బ్రాహ్మణులు అనేవాళ్ళని భూతత్వంలో వెతికి పట్టుకున్నా మనం దొరకరు అని చెప్పి ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడున్న బ్రాహ్మణులంతా ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఈ యజ్ఞాలు చేయడము పూజలు చేయించడము వ్రతాలు చేయించడము అదే బ్రాహ్మణత్వం అనుకుంటున్నారు. కానీ బ్రాహ్మణత్వం అంటే ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణత్వం అంటే భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి మనకి జ్ఞానం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పిన వాళ్ళంటే బ్రాహ్మణుడు అంటారు. అంటే నేను అంటే ఈ శరీరం కాదు, నేను అంటే ఈ ఆత్మని, ఈ ఆత్మ భగవంతుడితో
సేవ కోసం ఉన్నది భగవంతుడి తాలూకు అంశమాత్రమైన విషయాన్ని మనం ఎవరైతే మనకి అర్థమైతే చెప్తారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే బ్రాహ్మణులు, అంతేగాని యజ్ఞాలు యాగాలు లేదు అంటే పూజలు చేసేవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So Brahmanas, they guide, this guidance became corrupted. And we see that misinterpreted, this knowledge was misinterpreted by some class of Brahmanas, some Brahmanas, and then this whole society's direction went somewhere else. The pure devotional service was not explained properly. That's the reason whole society got corrupted, whole society got destroyed. You see, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was there performing pastimes, one person was there. His name was Subuddhi Rai. Subuddhi Rai was one person, very big zamindar he was, and he had one servant, Muslim servant, a small boy. So sometime that Muslim boy made a mistake, he stole something, and Subuddhi Rai, he beat him with sticks. He beat him a lot, and his back was full of different marks, and those marks remained on his back. When he grew up and he became kind of local Nawab, one Nawab kind of person he became. Then his wife asked him, "What is this? What is marks on your back?" "Oh, it is my previous employer. He had beaten me because I stole money. And then he was very furious at me and he beat me with sticks so that my back has still marks." She said, "What nonsense? You are now Nawab. You must punish him. I want you to be punished. Punish him." "Leave it now." "No, I want him to be punished." So, okay. I thought, what I'll punish him? How will I punish him? That time, people were very mad on this casteism. Very twisted form of varnashram system out there. So, just sprinkle water on somebody, you become that person. Muslim, just sprinkle water on you, you become Muslim. That was the situation. If somebody touches you, sprinkle water on you, you drink water in his house, you become Muslim. So he said, "Okay, what I'll do, I'll sprinkle water on him, he'll become Muslim." That was society that time. He went and sprinkled water on him. He said, "I'm become Muslim." He became Muslim. Then he thought, what to do now? How I purify myself back? He went to different people, all different brahmanas, different purohits. They went, "You tell me, how can I purify my, come back to Sanatana Dharma? I become Muslim now." I became Muslim because he sprinkled water on me. I became Muslim. Now what I should do? What prayaschitta is there for this? They said, "There's no prayaschitta for this. Better die. Better what you do? Take a ghee, make it hot, and a hot ghee drink. What will happen? You will die. And next life, you will become Hindu again." This is a solution given to him. This is a solution given. How atrocious. How horrible. That you die better. No way. No way can become purified. But this kind of solutions were given to him. Morals, he said, what to do now? What to do? And finally he came to Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu asked, Lord Chaitanya asked me what to do. "Mahaprabhu, what should I do? This thing happened, inherited." He said, "Don't have any prayaschitta. Just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's it. This is a prayaschitta. Bhakti doesn't need other prayaschitta. Don't think while performing devotional service, we do some simple activity. We have done some simple activities or do some mistake, and if you want some prayaschitta, then go to karma kanda and do some prayaschitta. No, it's not needed. Bhakti doesn't need help of other systems to get purified. To do prayaschitta. The only prayaschitta in bhakti is what?
more devotional service, more chanting, more devotional service. That's the only prayashitta. Somebody says, I can't chant properly, I think I'll leave chanting. I can't chant properly, I can't concentrate. I leave chanting because I can't concentrate properly. I give up chanting. Is it a good idea? You can't chant properly, chant more, chant more, chant more in the association of devotees. Chant more, that's it, that's the only thing you can do. It's not you have to go and do some other path, Dham yoga, then you'll concentrate nicely, then your mind will become peaceful, and then you start chanting. Utter foolishness. You don't need all these things. You don't need to go to Dhyana yoga or some Ashtanga yoga and become purified and then chant nicely. No. Chanting is the absolute process, absolutely spiritual process. You don't need to get clutches from other processes. You don't need Jnana yoga, don't need Ashtanga yoga, don't need Dhyana yoga, don't need all these yogas. Just chant Hare Krishna mantra. Try to chant better, try to chant better, try to chant more, and perform devotional service in the association of devotees. That's the only prayashitta. No other way. Don't think you need some other systems to get support. No need. సో ఈ విధంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది పరిశుద్ధమైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దీనికి ఉదాహరణగా ప్రభుజీ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తూ ఉన్నారు. అందులో ఏంటి అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఉండే సమయంలోని సుబ్బురాయి అని ఒక ధనవంతుడు ఉంటాడు. సో ఆ ధనవంతుడిలోని ఒక చిన్న ముస్లిం అబ్బాయి పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఆయన ఒకసారి దొంగతనం చేసి దొరికిపోతే సుబ్బురాయి అనే ఆయన ఒక కథ తీసుకొని ఆయన్ని బాగా దండించాడంట. సో దానికి తన వీటి మీద బాగా చారిత్రగా పడిపోయింది. అలాగే వెళ్ళిపోయాడు. సో కొంతకాలం తర్వాత ఈ అబ్బాయి ఏమయ్యాడు అంటే ఆ ఏరియా వరకు సంబంధించి ఒక అధికారిగా ఒక నవాబుగా మారున్నాడు. సో తనకి ఆ సేవకులకి తర్వాత పెళ్లి అయింది. సో పెళ్ళైన తర్వాత అది భార్య చూసింది. ఈ వీటి మీద అన్ని చారిత్రలు చెప్పి అని అడిగితే ఇలా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పని చేసేటప్పుడు తప్పులు దొంగతనం చేయడం వల్ల ఆ యజమాని నన్ను పట్టడం వల్ల నాకు ఇలా జరిగింది. అయితే ఆ భార్య ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు జరిగింది, ఇప్పుడు కానీ నువ్వు నువ్వు ఆయనకి ఏదో శిక్షించాలి అని చెప్పి భర్తని అడిగింది. అదంతా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు జరిగింది, దాని గురించి ప్రతి వదిలే అంటే ఏదో నువ్వు ఖచ్చితంగా వాడిని శిక్షించాల్సిందే అని చెప్పి భార్య వాడికి కంపల్సరీగా చెప్తే సో అయితే ఆయన ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి ఆఖరికి ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఎవరైనా ఈ మతదంలో నీరు జరిగితే వాళ్ళు మతదంగా మారిపోయేటట్టు భావించారు. సో అయితే నేను ఈ పని చేస్తానని చెప్పి ఈ సేవకుడు ఏం చేశాడు అంటే సుబుద్ధి గారి మీద నీరు చల్లేసి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు మహమ్మద్ అని చెప్పాడు. అయితే ఈయన అయ్యో నేను మహమ్మద్గా మారిపోయాను, అయితే నేను సనాతన ధర్మాన్ని మళ్ళా పాటించాలి. సో ఈ సనాతన ధర్మాన్ని పాటించాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఆ కాలంలో అక్కడ ఉండే బ్రాహ్మణులందరినీ అడిగి రకరకాలుగా చాలా మందిని అడిగారు. సో ఎవరు కూడా దీనికి ఎటువంటి పరిష్కారం లేదు. సో దీనికి నీకు ఉన్న పరిష్కారం ఒకటి ఏంటి అంటే చావు. అది ఎలాగంటే నువ్వు కుండలోని బాగా నెయ్యి మరిగించేసి ఆ వేడి నెయ్యి తాగి సో నువ్వు చనిపోతావు. అప్పుడు మళ్ళా నీ ఉద్యోగంలో నువ్వు పాటించబడతావు అని చెప్పారు. సో ఈ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఉండే బ్రాహ్మణులు ఎలాగైతే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి అర్థమైన విధంగా అన్వయించి ఈ సమాజాన్ని పక్కన పట్టించారు. సో ఎప్పుడైతే ఒక మెదడు సరిగ్గా పనిచేస్తే శరీరం ఎలాగైతే చక్కగా ఉన్నదో అలాగే ఈ మెదడు లాంటి బ్రాహ్మణులు సమాజాన్ని ఒక మంచి వృత్తిలో నడిపిస్తే సమాజం బాగా ముందుకు వెళ్ళి చాలా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. లేదు అంటే ఇలాగ వాళ్ళకి నచ్చిన మార్గాల్లో వాళ్ళకి నచ్చింది ఆలోచించి వాళ్ళు చెప్పేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలాగ వర్ణాశ్రమ ధర్మం రకరకాల వక్ర భాషలు చేయడం వల్ల ఇలాంటి స్థితికి ఈ రోజు వచ్చింది అని మనం అర్థం చేసుకోండి. అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత
సో సుబ్బుకి బాధపడుతూ కృష్ణాన్ని ఆలోచిస్తూ అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుని అడిగారు. సో ఇలా జరిగింది, నన్ను ఏం చేయమంటారు, నేను మళ్ళా సనాతన ధర్మంలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది చేస్తే మాత్రం చాలు, నువ్వు పరిపూర్ణమైనట్టే చెప్పారు. సో అలాగే మన భక్తులు రకరకాలుగా మనం సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తే సో దానికి పరిష్కారంగా లేదు అంటే దానికి ప్రాయశ్చితంగా మనం వేరేగా ఏమి చేయక్కర్లేదు, కానీ ఉంటే మనం భక్తి సేవలు చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఎవరైనా ఒక భక్తులు జపం చేస్తూ ఉంటాడు, ఆ జపం తనకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, లేకపోతే జపం సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాడు అనే భావనలో ఉంటే ఆయన జపాన్ని వదిలికూడదు, జపాన్ ఇంకా ఎక్కువగా చేయాలి అంతే తప్ప జపాన్ని వదిలికూడదు. ఎందుకంటే ఈ జపాన్ని కాకుండా నేను ముందు ఇంకా అష్టాంగ యోగం వేరే యోగ పద్ధతుల ద్వారా నేను ముందు నా కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకొని ఆ తర్వాత వచ్చి జపాన్ని చేస్తాను అనే భావన అక్కర్లేదు. ఎందుకు అంటే భక్తికి ఇంకా ఎటువంటి వేరే ప్రాసెస్ కాకుండా సపోర్ట్ అక్కర్లేదు, మిగతా ప్రాసెస్ భక్తి సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ భక్తి అనేది ఒక సంపూర్ణమైన ఒక ప్రాసెస్, అంతే తప్ప దానికి మిగతా జ్ఞాన యోగం కానీ లేకపోతే రాజయోగం కానీ ఇలాంటి ఏవైనా యోగాలు కాకుండా భక్తి యోగానికి మిగతా ఎటువంటి యోగాల తరఫున హెల్ప్ అవసరం లేదు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. So, Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kruta hai. Once you perform devotional service, you don't need to perform any other work. Karma Kanda, Jnana Kanda, Sakali Vishara Bhanda, Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda, all are pots full of poison. So, we should understand this Bhakti is everything. We don't need to take help from other kandas or other processes of self-realization. Bhakti is all powerful and topmost of all the systems. So let us stop here. Any questions? సో భక్తి అనేది అన్నిటికంటే సంపూర్ణమైన పద్ధతి, ఇది మిగతా ఏ పద్ధతుల మీద దీన్ని ఆధారపడి లేదు. అలాగే జ్ఞానకాండ కానీ కర్మకాండ కానీ సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ కొండనిండా ఉంటే విషయంతో సమానం అని మనకి చెప్తున్నారు. సో దీనికి ఈ భక్తి అనే దానికి ఇది అబద్ధం లాంటిది. సో దీనికి మిగతా ఎటువంటి కాండంతో అవసరం లేదు అని చెప్తాను. సో ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. Any question? Everybody understood everything? Thanks for this. Prabhuji, so we saw here the Parikshit Maharaj has a capacity for eating custom. There are some examples also. So how a Vaishnava, when someone is criticizing you or someone is maybe speaking kind of what you are saying, or directly what you do. So how we can control ourselves and take this step of path actually? This guidance will. Bad speaking in front of us or behind us? Both. Behind us, somebody is thinking bad, we should ignore. In a sense, should see that, okay, so he or she is speaking something about me. Is it true? Try to analyze. Seriously, sincerely try to analyze. He's saying, this fellow behaved like this fellow is like that, this fellow is like that, this devotee is like this. Is it right? Did I misbehave with somebody like that? Oh, I did mistake. It was really a part of my mistake. Mistake on my part. So I must improve myself. This we should understand. We are sincere. If you simply say, no, that person is saying this behind me, I just know out of ego we take it in negative way, then that is of no use.
Because we should try to improve ourselves constantly. We should try to find faults in ourselves. If somebody is pointing out faults in us, all right, welcome. Behind us, easy. Front of us, very difficult. Somebody says in class, Prabhu, hey, Prabhu, what are you doing? What are you thinking? What in front of you? Some silent blasphemy, you will, what? What do you think? Who am I? Immediately, that comes out. Huh? You know who I am? The next thought comes. You know who I am? So many years in ISKCON. What do you know about me? Huh? Immediately the anger comes. Huh? Very difficult. Somebody on face, somebody blasphemes, somebody points out our mistakes on our face. Very difficult to control. Anger comes out fast. So we should keep calm. We should. Also, it's the most difficult thing to keep calm. Try to understand the situation. That is it justified? A person who is saying something against me, is it justified? Is it true that I am not this is a negative thing in my life, or I have misbehaved with something, the way or whatever. The point was he's pointing out that particular point. You have to understand it, analyze it, coolly analyze. But that coolness doesn't stay that time. When somebody blasphemes on the face, the coolness doesn't stay. But you see, we follow the ācāryas. Here we see Chaitanya Maharaj. Cool, was cool accepted. Krishna himself is an example. Coolly accepted Gandhari. It was unjustified. Gandhari children, they invited their destruction. Why Krishna should be cursed for that? Gandhari children were rascals. They invited, they did sinful activities. They invited their destruction. Why Krishna should be punished for that? So although it was unjustified, but still Krishna didn't retaliate. Shishupal every time will go and offend the Lord. 99 times he'll count 99, 99. So many times he offended the Lord. Ek gwala, this, that, what not. Krishna kept quiet. So from this we understand, these are ācāryas showing us the example. On us, somebody is offending us, somebody is blaspheming us, accept it as Krishna's special mercy. Other devotees, somebody is offending, then we take it seriously. No, this is not good. That is not good. Should defend the devotee. It is Shastras tell us that you should try to defend a person. When a person is offending other devotee, they should try to defend properly. No, Prabhu, it's not this, it's not like that. I don't feel that devotee is like that. I don't feel that Mataji is like that, or Prabhuji is like that. I don't feel like that. I don't think so. I will defend with proper reasoning. If not, then just leave the place. The Vaishnava is offended. We ourselves are offended, we ourselves are shown our mistakes, then that's what we should analyze. Is it true? If it is not true, if it is true, then very nice. We are getting to understand our mistakes. If it is not true, then ignore. That's it. Everybody who says something or offends someone, he gets a reaction. 100%. He will get reaction, she will get reaction. If somebody is unnecessarily blaspheming you, unnecessarily pointing out a mistake, he will also get reaction. He also get reaction. Also, when we want to point out somebody's mistake, we should be very careful also. Only a person who is in the position of spiritual master, that person only can point out mistakes. Only when you have given permission to point out mistakes in you, then only that person should point out mistakes. If suppose Aryan has given permission me to point out mistakes in him, then only I can point out mistakes in him. Otherwise not. Spiritual master, we are naturally given permission. It's the duty of spiritual master to point out mistakes in us. So naturally, spiritual master, he points out mistakes in us. He searches mistakes and points out mistakes. So he is qualified to correct us. So other than spiritual master, we should not. I mean, nobody should point out the mistakes in others. Unless you are authority, you should not point out. And a person, in spite of that, somebody just point out mistakes in you bluntly, then it's good for you actually, accept it. But that's what is said is Manusmriti.
అమృతస్యవ చాకాంక్షే. అమృతస్యవ చాకాంక్షే అవమానస సర్వదా. Always expect it. He's saying చాకాంక్షే. He's not saying he accept. He wants ఆకాంక్షి. He wants insults. He wants avaman. Who? Brahmana. Real Brahmana, real Vaishnava. Accept it. Very difficult. The most difficult thing in the world. But still, we should understand this Shastra. Try to follow it. But we should not get disturbed. If somebody points out a mistake at us, accept it. Okay, sorry, I'll try to improve myself. Respectfully, you should accept. And thank the Lord for that. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ గారు, సో ఎవరైనా ఒకరి గురించి వేరే భక్తులు వెనకతలు కానీ ముందు కానీ వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడినా లేదంటే తప్పుగా వెతికినా కూడా అలాంటి సమయంలో నేను ఎలాగ వ్యవహరించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైనా మీ గురించి వెనకతలు చెడుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు సో మనము ఆలోచన చేసుకోవాలి. నేను ఈ తప్పులు నిజంగా చేస్తూ ఉన్నానా, తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాను అని మనం కనిపిస్తే మనకి అది మంచిది. ఎందుకంటే మనం సరిదిద్దుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశం. ఎందుకంటే భక్తి జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనం వేరే వైష్ణవం దగ్గర అపరాధం చేయకూడదు. అలాగే సో వెనకాల కాకుండా స్వయంగా నేరుగా మన ముందే లేకపోతే నలుగురు ముందు కూడా మన తప్పుని వాళ్ళు వెతుకుతూ అరుస్తూ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు ఒక మనిషిగా మనము ఆ సమయంలో సంయమనం పాటించడం చాలా కష్టమైన పనే. కానీ దాన్నే మనకి ఆచార్యులు చూపించిన విధంగా మనం దాన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పి మనకి చెప్తారు. దానికి ఉదాహరణగా మనం గాంధారి కానీ లేదు అంటే ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాము, అంబరీష్ మహారాజు కానీ లేకపోతే శ్రీగిరి మహారాజు కానీ. సో వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి శాపం దొరికినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక విధంగా అన్యాయమే జరిగింది. మనం కృష్ణుడు గాంధారి విషయంలోనే చూసుకుంటే గాంధారి పుత్రులందరూ కూడా దుర్మార్గులు. సో వాళ్ళు ధర్మం ప్రకారం నడుచుకోలేదు. సో వాళ్ళ నాశనాన్ని వాళ్ళే కొని తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ ప్రవర్తన ద్వారా. అందుకు వాళ్ళు చనిపోయిన ఒక అర్థం ఉంది. కానీ అదే కృష్ణుడు తాలూకా పరివర్తన చూసుకుంటే అందరూ ధర్మాన్ని పాటించేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు అధర్మాన్ని పాటించలేదు. అయినా కూడా గాంధారి ఆయన్ని శపించినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు, సంయమనం పాటించాడు, ఎటువంటి విధంగా ప్రతిస్పందించాడు. సో అలాగే మనము ఈ రకరకాల అంబరీష్ మహారాజు కానీ ఇలాగ మనం వీళ్ళందరూ ఉదాహరణ తీసుకొని సో వాళ్ళ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆ క్షణంలో సంయమనం పాటించాలి. పాటించిన తర్వాత ఈ ప్రభు చెప్తున్నట్టు నిజంగా నేను తప్పే చేస్తుంటే అది చాలా మంచి విషయం. దాంట్లో మనకు మనస్సులో చెప్పినట్టు అసలైన బ్రాహ్మణుడు కానీ వైష్ణవుడు కానీ ఏం చేస్తాడు అంటే అందరూ ఆయన్ని అవమానించాలి, లేకపోతే వాళ్ళ తప్పులు చూపించాలి అని కోరుకుంటారు. సో మనం కూడా ఎప్పుడు అదే భావనలో ఉండి ఎవరైనా మనం తప్పులు చేస్తున్నట్టు చూపిస్తూ ఉంటే మనం ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకొని నెక్స్ట్ టైం ఇంకా ఎటువంటి అపరాధాలు చేయకుండా ఉండేటట్టు మనం చక్కగా మనం సరిదిద్దుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పి. Okay. We should never point out mistakes in others. This is what we ask question. This is what on our side we should not point out mistake in others unless you are told is authority of you, and we should accept all the avaman or all the insults given to us as the mercy of the Lord. అదేవిధంగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే భక్తులైన వాళ్ళు ఎదిక భక్తుల్లోని తప్పులు మాత్రం ఎత్తి చూపించుకోరు. ఒకటి మనం తప్పులు ఎత్తి చూపించినప్పుడు మనం ప్రతిస్పందించకూడదు. అలాగే ఎదురు వ్యక్తుల్లోని మనము తప్పుల్ని వెతకూడదు అని చెప్పి మనం చెప్తాం. సో ఈ తప్పులు చూపించే అధికారం ఎవరికి ఉంది అంటే స్వయంగా మనకి దీక్ష ఇచ్చే గురువు గారికి మాత్రమే. ఎందుకంటే మన శిక్షకులు వీరికి మాత్రమే మన తప్పుని చూపించి సరిగితే
అధికారం ఉంది. లేదు అంటే మనం స్వయంగా వేరే భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి నాలో ఏం తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం అడిగితే అలాంటప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు. అంతేగాని మామూలుగా భక్తులు ఎవరికి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని గురువు తప్ప ఇంకెవరికి అధికారం లేదని చెప్తాను. ఒకటి మనం సమయం పాటించాలి, రెండోది వేరే వాళ్ళ తప్పులు మనం తగ్గిపోవాలి. Thank you for that transparency. This is a question from my mother. During the class, you told karma kanda is not required. Is it, though it is not required, many people do it in temples. Is it better we do bhakti or karma kanda in temples? Temples may do karma kanda. Our ISKCON temples we don't do karma kanda. Yeah. Outside temple they do so many things which are not advisable. Why should we do it? But only bhakti. So it is better to indulge in bhakti Of and course. use karma kanda. Of course. Anytime. Bhakti is ultimate. Karma kanda is just one section of the Vedas to get promoted to higher planets, to get promoted to higher enjoyment. That's it. Karma kanda means what? Karma you are doing and getting better next birth, better enjoyment after death. Sargaloka, here there are different places you go. Enjoy the better way. You get such a body that will stay for a long time. You get senses with which you can enjoy much better than this body. That's karma kanda. So Sakali Vishara Bhanda, Karma kanda, Jnana kanda, Sakali Vishara Bhanda is a pot full of poison. Vishara Bhanda. It looks like sweet, nice nectar, but actually inside Visha, poison. Okay. Thank you, please. Right. సో హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే మనం కర్మకాండ అవసరం లేదు అని చెప్పి ఇందాక ప్రభుజీ చెప్పారు క్లాస్ లోని. సో మరి మనం బయట వెళ్ళే రకరకాల దేవాలయాలను వాటిలో చూస్తే అదే ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో అలాంటప్పుడు మనం వెళ్ళాలా లేదా అంటే, సో ప్రభుజీ చెప్తున్నారు మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో ఎక్కడైనా చూస్తే కనుక కర్మకాండ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, అంతా భక్తి మాత్రమే. అయితే వేరే దేవాలయాలు పాటిస్తున్నారు అంటే అది మనం అలాంటి చోట్లకి అలాంటప్పుడు వెళ్ళడం అనవసరం. సో కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ ఇవన్నీ దేనికి ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ మనకి మన ప్రస్తుత పరిస్థితి నుంచి మెరుగైన పరిస్థితికి వెళ్ళడానికి, లేదా మన వచ్చే జన్మలోని మనం ఇంకా ధనవంతులుగా లేకపోతే మంచి బ్రాహ్మణుల కుటుంబంలో ఉండడం, లేదు అంటే ఇంకా మనకి పుణ్యం ఉండాలి అంటే మనము స్వర్గలోకాలని వాటిలోని పుట్టి మనం రకరకాలుగా ఈ ఇంద్రియ తృప్తి అనేది బాగా అనుభవించడానికి మనకి తోడ్పడుతుంది. అందుకే మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ ఇవన్నీ అనేవి బయటికి చాలా అందంగా కనిపించే విషంతో నిండి ఉండే కొండలు. సో అది మనకి చాలా బాగుంటది, కానీ అది విషంతో నిండి ఉన్నది. ఎందుకు అంటే ఇవి మనకి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాయి, ఇవి మనకి స్వర్గలోకానికి తీసుకెళ్తాయి, కానీ మన తర్వాత ఏమవుతుంది, తిరిగి మళ్ళీ మనం ఈ భూలోకం వరకు రావాల్సిందే. కానీ మనకి మన అంతిమ లక్ష్యమైన భగవంతుని దగ్గరికి చేర్చాం. అందుకే వీటిని విషం పొందలతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇవన్నీ భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ అనవసరం. సో ఈ కర్మకాండ అనేది ఎవరికి కావాలి అంటే భక్తిలో లేని వాళ్ళకి, ఏదో అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తి అవన్నీ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే. Okay. Another question? Stop there. Śrīmad-Bhāgavatam ki, Prabhupāda ki, Prema.